ഹലോ ഗായ്സ്, സിൽക്ക് ത്രെഡ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കട്ട് വർക്ക് നൂല് കൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് സിക്സ് ആക്ക് മെഷീനിൽ സ്റ്റിച്ചിങ് മെഷീനിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്ന അതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാമെന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് എത്ര പേർക്ക് അറിയാമെന്നുള്ളതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല, എന്നാലും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഐഡിയയിൽ ചെയ്തു നോക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് സക്സസ് ആയിട്ട് തോന്നി. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ. സിക്സ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. നമ്മൾ ഈ അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ, ഇങ്ങനെ ഉരുക്കി കൊടുക്കില്ലേ, നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് ഉരുക്കി കൊടുക്കണ ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചിങ് മെഷീനിലാണ് കൂടുതലും ഇത് കണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊക്കെ ഈ ബി സ്റ്റാറിൻ്റെ ഒരു കോൺവെൻറ്റ് യൂണിറ്റിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് വെച്ചത്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെത്തേഡ് നമ്മൾ എംബ്രോയ്ഡറി ചെയ്ത് കൊടുക്കും, അവർ കട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് തരും, അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലായിരിക്കും, എനിക്കറിയില്ല. ഇപ്പോൾ ആ യൂണിറ്റൊന്നും ഇല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു മെത്തേഡിൽ തോന്നിയ കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ സക്സസ് ആയിട്ട് തോന്നി. അത് പ്ലേറ്റിൻ്റെ അവിടെ അടിയിൽ നമ്മൾ ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് വെച്ച് കൊടുത്ത് സെറ്റാക്കണുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ സൂചി ഷെയ്ക്കായിട്ട് ഒടിഞ്ഞു പോവില്ല. നമ്മൾ ഈ കട്ട് വർക്ക് ടോയിനിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുമ്പോഴേ, അതും ടോയിനിട്ടാണ് നമ്മളിതിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വലിയൊരു കാര്യമില്ല ടോയിനിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ കട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതേ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും സിക്സ് ആക്ക് മെഷീനുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും കേട്ടോ.
ഗൈസ്, നിങ്ങളെ ഞാൻ രണ്ടുപേരെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം കേട്ടോ ഗൈസ്. ഇത് കണ്ട നമ്മുടെ പ്രാവും കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഗൈസ്. 2 ആഴ്ച പ്രായമേ ആയിട്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതുങ്ങളുടെ അച്ഛനമ്മനെയും കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ പകൽ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് രാത്രിയാകുമ്പോൾ വേറെ സ്ഥലത്താണ് അന്തി ഉറങ്ങണത്. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇതുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഭയങ്കര ശ്രദ്ധയാണ് കേട്ടോ. ഫുഡൊക്കെ ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് വൈകിട്ട് ഒരു 5:30 6 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പോകും. അപ്പോൾ എന്താണല്ലേ ഗൈസ്, നല്ല ക്യൂട്ടാണ് കേട്ടോ 2 പേരും. ഇപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കണേണ്, പുറത്ത് വന്നിരിക്കണേണ്. എനിക്കിപ്പോൾ താഴേക്ക് വീഴുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടിയിലാണ്.